Today we are going to discuss Mendeleev periodic law, then its achievement and its limitations. Now we know in last class only we discussed about the periodic law. So what is it? It states that the physical and chemical properties of elements are periodic functions of their atomic weight. So whenever your elements are arranged in increasing atomic mass, then what happened? The periodicity or the similar properties will repeat. Okay, and again we have discussed certain features of periodic table Mendeleev's, like it have 8 groups, right? And this group is from 1 to 7. The group are divided into subgroup like AB, 1A, 1B, 2A, 2B, and 8 मा के गरेको छ भन्दाखेरि, so a group of 3 set of 3 elements are placed in same slot. Okay, now periods ma there are 6 period, right? So and again 4 to 6 ma ke cha, there are sub periods too. Then next, so what were the achievements of Mendeleev periodic table or Mendeleev periodic law? So number one, macha systematic study of elements. So after the construction of this Mendeleev periodic table, okay, the study of elements become systematic, and at the same time it became easy. Like तिमीहरूको जस्तो, if you remember, if we know the properties of hydrogen, then we can easily say about the properties of lithium, sodium. So if we know the hydride, formula of hydride, जस्तै hydride हैन, oxide, यो जुन चाहिँ हाइड्रोजनको छ, अक्साइड गऱ्यो भने फर्मुला इज H2O भनेपछि रेस्ट मेम्बरको पनि कति हुन्छ हामीले इजिली भन्नु सक्छ. जस्तो दे विल ह्याभ द सेम फर्मुला अफ अक्साइड, जस्तै सोडियम अक्साइड Na2O, then potassium oxide K2O. भन्नुको मतलब if we know the property of one element from group, so we can easily tell the properties, we will know the property of rest members of the group. So that means number one achievement is like the study of element becomes systematic, at the same time it became easy. So this was the number one achievement. Number two, macha correction of atomic masses. Yeah. So so after placement of this Mendeleev periodic table, he did certain correction in the periodic table, correction in atomic mass of certain atoms like beryllium. So initially the atomic weight of beryllium was considered as 13.5, but now after placing this element in this periodic table, उसले के भन्ने भन्दा, okay, so beryllium को it's not 13.5, rather it is कति हो 9.012 भनेर he did the correction, and he was true about this changes. Okay, not only he did the correction in atomic weight of this beryllium, he did atomic correction in atomic masses of indium, gold, platinum, etc., and all those were correct. Okay, now next is like what were the achievements. So this is the most important achievement. Okay, so while placing the element, what he did is he left certain gaps, okay, in his periodic table. Why? And he predicted that whatever elements will occupy this gap, okay, so that element will have property. Okay, this property he predicted, that property, physical property, certain properties like melting point यति हुनुपर्छ, atomic mass यति हुनुपर्छ भनेर he predicted. And not only he predicted the properties of that element, उसले ग्याप छोड्यो एउटा त, ग्यापको छोडेर again उसले prediction गर्यो certain properties, and at the same time he given name to that elements like इका बोरोन, इका एल्युमिनियम, इका सिलिकन भनेर. Okay, and later भाइ जब there were development of science, technology, एलिमेन्टहरू डिस्कभर हुँदै हुँदै गयो हैन, त्यति बेला 63 मात्रै भयो थियो, अब अझै अहिले 118 वटा छ अहिलेसम्म. सो उसले के गर्यो, बादमा डिस्कभर भयो, एन्ड बादमा डिस्कभर भएर त्यो एलिमेन्टको प्रपर्टिजहरू मेजर गर्दाखेरि हिज प्रेडिक्टेड भ्याल्यु र जुन चाहिँ एक्सपेरिमेन्टल भ्याल्यु थियो अलमोस्ट सिमिलर थियो. Okay, so that was the biggest achievement
of the law or of the table. सो जस्तै उसले इका बोरोन भनेर प्रेडिक्सन गरेको थियो लेटर, सो नेम भयो त्यसको स्क्यान्डियम, जुन चाहिँ इका एलुमिनियम थियो लेटर इट इज अहिले जुन चाहिँ हामीले युज गर्दैछ द्याट इज ग्यालेलियम, र उसले पहिला इका सिलिकन भनेको अहिले हाम्रो लागि जर्मेनियम हो, र उसको प्रपर्टी र अहिले जुन चाहिँ यो एलिमेन्टको प्रपर्टिज के भयो म्याच भयो. सो दिस वर हिज बिगेस्ट अचिभमेन्ट. सो ही डिड प्रेडिक्सन्स अफ प्रपर्टिज अफ दोज एलिमेन्ट विच वर येट टु बी डिस्कभर्ड. ठिकै छ. त्यहाँदेखि नेक्स्ट छ प्लेसमेन्ट अफ नोबल ग्यासियस. अब उसले जब अब द्याट टाइम उसको टाइममा नोबल ग्यास हो नट देयर होइन, नोबल ग्यासको केमिस्ट्री पढ्नु पनि अलिक डिफिकल्टै हो बिकज इट इज इनर्ट राइट. सो बादमा डिस्कभर भयो. सो डिस्कभर भएर उसले के गर्यो, सो ही कुड एबल टु प्लेस दिस नोबल ग्यास इन सेपरेट ग्रुप 0 ग्रुपमा उसले राख्यो, नेम गर्यो, अन्त विदाउट डिस्टर्बिङ द एक्जिस्टिङ अर्डर अफ हिज पिरियोडिक टेबल भयो कि भएन. सो दिस वर अनदर अचिभमेन्ट. सो 4टा अचिभमेन्ट छ. द एलिमेन्टको स्टडी बिकम सिस्टमेटिक एन्ड इजियर. सेकेन्डमा चाहिँ ही डिड करेक्सन्स अन अटोमिक मासेस अफ सर्टन एलिमेन्ट्स लाइक बेरिलियम, इन्डियम, गोल्ड, platinum, etc. He did predictions of the properties of certain elements which were not discovered that time, and he easily placed noble elements in his periodic table without disturbing the existing order. Okay. त्यहाँदेखि again, okay, though he had number of achievement, but what we are using now is the modern periodic table. Okay na. So भन्नुको मतलब there were certain limitations which led to the constructions of this modern periodic table. Now let us discuss what were the limitations of Mendeleev periodic law. Okay, number 1 थियो position of hydrogen. Now hydrogen कहाँ place गरेको छ? It is placed in group 1 along with lithium, sodium, potassium, rubidium. Okay, certain properties match गर्छ. जस्तै यसले हाइड्राइड को फर्मुला सेम छ, अक्साइड को फर्मुला सेम छ, but होइन. So hydrogen is non-metal which is gas in state, whereas the rest के हो, all are metals, right? They are solid, they are hard compared to a hydrogen. So इसको property similar छैन, and this hydrogen again resemble, okay, to some extent with this group 7 element, जस्तै fluorine, chlorine, bromine, iodine, they are monovalent non-metal होइन. So जुन चाहिँ formula again hydride are almost similar हुन्छ. So this hydrogen resemble group 1, okay, जस्तै यो lithiumहरुको again this resemble with group 7 होइन. बट उसले कहाँ प्लेस गरेको छ? 1 मा. किन प्लेस गर्यो? रिजन उसले ही कुड नट एबल टु जस्टिफाई. सो दिस वर द नम्बर 1 लिमिटेसन. र अर्को छ पोजिसन अफ आइसोटोप्स. नाउ वाट आर आइसोटोप्स? सो आइसोटोप्स मिन्स एलिमेन्ट ह्याभिङ सेम अटोमिक नम्बर विथ डिफ्रेन्ट अटोमिक मास, राइट? जस्तो हाइड्रोजनको छ तिमीहरूको हाइड्रोजन होइन, प्रोटियम, देन ड्युटेरियम and tritium, right? So सबैको atomic number is 1 1 1, but mass कति हो? 1 2 3. त्यसरी नै we have carbon 12, carbon 13, carbon 14, all have same atomic number, different atomic mass like 12 13 14 होइन. So Mendeleev periodic table को main base के हो भन्दाखेरि, so elements are arranged in increasing atomic mass. अब अटोमिक मासमा हो भने तिम्रो, सो इट मिन्स योर आइसोटोप सुड गेट डिफ्रेन्ट पोजिसन, राइट? किनभने तिनीहरूको अटोमिक मास डिफ्रेन्ट छ. बट वी का मिन्स यता उसले he did not give any separate position for this isotopes. उसले separate position दिएको छैन. all isotopes are placed in same slot. isotopes को कुरै छैन उसको टेबलमा. so that means this is another limitation होइन. दो अब उसको सपोज उसको लॉ ट्रू हो भने he should give separate position for the isotopes, उसले दिएको छैन. भन्नुको मतलब he himself is not following his own law. Okay, so this is another limitation. Now anomalous pairs of elements, just if we check the periodic table, अब कसरी प्लेस गरेको छ? हाइड्रोजनको 1 छ, देन लिथियम 6, बेरिलियम 9, बोरोन 10, कार्बन 12. So these elements are arranged in increasing atomic mass. ठिकै छ, यहाँसम्म ठिकै छ. पोटासियम, देन क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन. So when we go to this, when we reach this cobalt, okay, what is its atomic mass?
58.93 होइन, निकलको कति हो 58.71 होइन। अब तिम्रो उसको ल उसले के गरेको छ, इन्क्रिजिङ अटोमिक मासमा राख्नु नै हो भनेपछि निकल अगाडि आउनुपर्ने हो, कोबाल्ट बादमा आउनुपर्ने हो, बट he placed cobalt जसको अटोमिक मास बेसी छ बिफोर निकल हुज अटोमिक मास इज लेस। सो यहाँ पनि उसले आफ्नै ल फलो गरेको छैन, एन्ड why he plays in such manner he could not able to justify answer explain। त्यहाँदेखि अर्को छ प्लेसमेन्ट अफ लाइक एलिमेन्ट्स इन डिफ्रेन्ट ग्रुप जस्तै प्लाटिनियम गोल्ड। ओके, नाउ यहाँ छ तिम्रो प्लाटिनियम इज इन ग्रुप 8 ओके, र तिमीहरूको गोल्ड छ 1B मा। सो दो द टू हेभ सेम प्रपर्टी, अगेन दे आर प्लेस्ड इन सेपरेट ग्रुप्स। किन कसरी ही कुड नट एबल टु एक्सप्लेन। सो दिज आर द लिमिटेशन्स अफ मेन्डलीय पिरियोडिक ल। नम्बर 1, he could not able to give the correct position, okay, or justify the position of hydrogen। त्यहाँदेखि he could not able to give separate position for the isotopes, र in उसले के गरेको छ, so element with higher atomic mass are placed before atomic elements with lower atomic mass, र elements having same properties were placed in or grouped in different groups. Okay, so these were the limitations of Mendeleev periodic table, and later so it led to the or necessity of some another table which is now called modern periodic table. Okay, so next class we are going to discuss about modern periodic